Lorsqu'un femme en foot trebouche dans une firme and difficult, la dernière chose satanée ceq c'est l'amour. Mais à mesure que son passe se termine en one brise par il protiga la femme qui apporte sa terre et son at la vie avant d'entrer dans l'histoire commentes sidesis au dans le monde vous regardez aujourd'hui. La soleil du matin gite de longues ombres et travers silva oak farm alors que Luke Jennings et inspecte les dégâts de la tempête de la nuit dernière. A 31 il avait les mains, ultérieurs de quelqu'un qui avait pas sa vie, travailla la terre, mais c'est utinient, toujours, une douce, qui contredicit, son apparence accident de l'event avait, arrêté plusieurs, bardo de toit, de la serre, et il savait, qu'il devait, les repérer, avant la journée trop chaude. En autre jour, en autre dollar, marmonatio, a lui-même, en descendant de l'échelle, et en échouant la sueur de son front, Silva, oak femme était dans la famille Jennings depuis 3 générations, lorsque les parents de Luke sont morts. Dans un accident de voiture, il y a 5 ans, il avait repris la propriété avec détermination pour garder leur héritage en vie. La ferme tide connue dans tout le comté pour ses produits biologiques et les beaux chains d'argent qui bordeant le chemin d'entrée. Donnant à l'endroit son nom, Luke est retourne à la maison principale, une ferme de douétajos avec un large porche qui enroulé autour de 3 kits. Il se tenait une petite maison tête qui avait, autrefois et utilisée pour les travailleurs saisonniers, mais qui était maintenant. Osis principalement vide, les affaires avaient été difficiles, ces derniers temps étaient lugni, pouvait pas se permettre d'embaucher la lide, dont il avait besoin à l'intérieur il s'est vers une tasse de café et à vérifier ses listes de tâches pour la journée. Le stand de la ferme, aidiat à réapprovisionner le champenois avait besoin d'un travail d'irrigation, et il n'avait toujours pas concret comment repérer le tracteur qui s'était décompose la semaine dernière trop de travail et trop peu de temps le brut des nous sur le gravier et attire son attention. Luke n'y s'y attendait pas aux visiteurs, surtout pas aux étites, il monta sur le porche, la tasse de café à la main, et regarda une VL Berlin Blue monta, dans la longue. Al la voiture s'est arrêtée pendant un moment, rien s'est passé. Ensuite la porte du conducteur s'est ouverte et une jeune femme est sortie. Elle se tenait là en instant regardant nerveusement autour de ses yeux s'installant sur Luke. Même à distance, il pouvait voir l'épuisement sur son visage. Elle se dirigeait lentement vers lui serrant un petit sac à sa poitrine. Ses cheveux noirs ont été retirés en un simple cul de cheval, et ses vêtements semblaient uses mais propres. Alors qu'elle se rapprochait, Luke remarque comment elle gardait les yeux baissés évitant son regard. Bonjour dit Luke essayant de sembler sympathique puis-je vous aider avec quelque chose. La femme s'est arrêtée au pied des marches du porche. J'ai vu votre panneau sur l'autoroute. At il dit tranquillement il a dit que vous pourriez avoir besoin de travailleurs. Luke franca légèrement les sourcils. Ce panneau était en place depuis des mois mais il avait retiré la semaine dernière quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait se permettre de payer personne quelqu'un. Et de la remettre. Je suis désolé comment-il, mais moi, Je n'y veux pas de problèmes. Interrompit-elle sa voix sapine au-dessus d'un murmure je ferai n'importe quoi. J'ai juste besoin d'une chance. Quelque chose dans son ton a fait une pause Luke. Il la regarda plus attentivement. La fecondante, ses épaules se penchèrent en avant, comme si s'y attendait, et un coup, la fecond nerveuse, de ses doigts, serait son sac, l'épuisement qui, s'infiltre de son état, si n'était pas seulement quelqu'un à la recherche de travail. C'était quelqu'un qui fait quelque chose, quel est ton nom, demanda-t-il doucement Valeria, répondit-il. Valeria Cruz. Luke apposa ses tasses de café sur la balustrade du porche et fait un pas elle avod. Dans une ferme Valeria elle secoua la tête pas vraiment, mais je suis un apprenant rapide, je peux nettoyer cuisinier organizer. Tout ce dont vous avez besoin Luke aurait dit la refusa. La ferme restait à peine flotte, mais quelque chose sur le plaidoyer de cespa de Valeria a touché quelque chose en lui. Je n'y peux pas offrir grand chose a-t-il déclaré. Juste de la chambre et de la planche et peta un petit salaire quand les choses ramas l'espoir scintillait sur son visage, rapidement remplacé par suspicion. Quelle est la prise? Pas de prise répondit Luke. Just un travail honnête pour un salaire honnête et ici vous sera straight comme ua reine. Les mots sont sortis avant qu'il n'y puisse y penser. Mais un jour il savait qu'il les signifiait. Il y avait quelque chose dans cette femme qui associait son instinct protecteur. Les yeux de Valeria se calculèrent légitimement et Luke remarqua comment elle tressaillit.
assessments, comme si la jeunesse était quelque chose dont élevait après ses méfier. Je n'ai pas besoin d'un traitement spécial, a-t-il dit Rada. Just une bonne chance. Luke Hacha la tit comprehensest tout ceq, j'offre une bonne chance. Il a fait un geste vers la maison de hets. Il yaun chambre prate lot don rien d'extraordinaire, mais c'est propre, et prive. Pourquoi ne vous installez-vous pas, et ensuite nous pouvons parler davantage du travail. Validia. Hésita, regardant de Luc à la maison dead-set, vice versa, elle confiance, ni Louis est pas venu facilement quietate claire, la porte à une serrure, et ajout Luc, devenant sa préoccupation etc, ni ves jamais sans frapper en première, thel assemblate, attenua, legiment son esprit hocha, la tit, et ramassa son sac de l'endroid, ol levate miss, sol merci, dital seed. Tranquillement, Luc ne la presque pas entendu, alors que Valeria se dirigeait vers la maison d'ettes. Luc la regardait petit avec un mélange de curiosité et de préoccupation. Quietate cette famille qu'est-il arrive pour la rendre si gardée. Il avait le sentiment qu'il y avait beaucoup plus à Valeria Cruz que de rencontres l'or. Elle, à l'intérieur de la maison d'ettes, Valeria affirme la porte derrière elle, et immédiatement vérifie la serrure. Fella et fonction, la les accapa insoufflé qu'elle n'avait pas réalise qu'elle tenait, et avait regard dans la pièce, c'était simple mais confortable en lit double avec une patchwork une petite commode, un bureau avec une chaise et une fenêtre qui surplombait un jardin. La salle de bain était petite mais propre avec des serviettes, fraîches pliées sur une étagère mieux que partout où elle était restée en moi. Valeria était assise sur le bord du lit. Ni croyant toujours pas tout à fait à ses chances, quand élevait vous le panneau pour Silver Oak Farm, elle courait fumis et la foisse littéralement dans sa voiture, et au figure, dans sa vo, et priars que David, son expédié ami, l'avait expulsé, de leur appartement et avait répandu, des rumeurs, à son sujet au travail qui la conduisait. Valeria avait eu l'impression que le monde entier était contre elle conduisait, député, jurs dormait dans sa voiture et des rats de repos prenant des petits ballots pour de l'argent quand elle pouvait les trouver. Le panneau pour Silver Oak Farm avait semblé être un dernier effort avant de devoir admettre la défaite et appeler sur quelque chose qu'elle voulait. Désespérement eviter. Maintenant, elle était avec un toit au-dessus de sa tête. Et la promesse de travail. L'agriculteur Luc assemble assez decent, mais Valeria avait appris à l'adorer que les apparences pouvaient être trompeuses des hommes, comme David antigalement commence charmant jusqu'à ce qu'il leurs phrases passes une journée à la fois se chachote tel un mantra qu'elle avait, repeat d'innombrables fois au cours des derniers mois, elle est de belles ses mégas, effets un pel de changements, de vêtements, une brosse, a dents, un roman de livre de poche us et une petite photo encadrée de ses parents. Tos du partis depuis longtemps mais, puis, elle éclabus de l'eau sur son visage lisa ses cheveux et se prépara, à faire face à tos les défis que cette femme pourrait apporter à l'extérieur. Luc était désir au travail en fixant le toit en sur il, a travail rempliquant les panneaux endommages et sécurisant des panneaux latches. Le travail physique a contribué à vider son esprit qui a continué derive à son nouvel emploi, il y avait quelque chose à propos de Valeria Cruz qui lui disait. La méfiance dans ses la fécond dont elle se tenait comme si elle attendait le père, Luc a reconnu les signes de quelqu'un qui avait été blessé, il l'avait vu, le même regard dans ses propres uaps, la mort de ses parents, alors que le chagrin l'avait presque enzame à midi le soleil battait sans pitié, Luc est descendu du toit de la serre, essuant la sueur de son visage ovit, l'ouette de son t-shirt, il avait besoin d'ouet d'une pause dans la chala, alors qu'il supposait de la maison principale. Il a été surprise de voir Valeria osser les marches du porche, elle s'est tenacity quand elle a vu venir. Je n'y servais pas au vous, trouver et-il déclare, je voulais commencer à travailler. Luc a fait un geste vers la pitchette d'eau, sur la table du porche. Ils seront trop grandes, mais mieux que des ruines, si que vous portez. 20 minutes plus tard Rosa se tenait, dans le jardin avec une paire de vieux jeans de David. Tenus avec une ceinture serrée et une de ses chemises en flanelle avec les manches. En release plusieurs fois, elle se sentait ridicule mais aussi étrangement confortable. Que dois-je faire? Demanda-t-il, en regardant les ranges de plantes. Ben lui attendu en panier. Nous choisissons des tomates aujourd'hui les rouges, qui se sentent légèrement douces lorsque vous les Rosa n'avait
jamais couver de légumes au paravent, ayant grandi dans la ville, la nourriture provenait des épiceries pieds des jardins mais comme Ben Louis a montré quoi faire, elle s'est retrouvée à profiter de la tâche simple. Qui est tellement mylar cuso du magasin, a-t-il déclaré mordant dans un bendet tomate, cerise lui et offert la clatement de la sève était incroyable, sweet et acidule et frais, la plupart des choses ont mieux le goût quand elles sont fraîches du jardin, a déclaré Ben, sans sourire. Atagnant c'est pourquoi je commence à cultiver ma propre nourriture après la mort de David, thela ma rappel que elle va continue, que les bonnes choses pouvant encore grandir même après la perte, Rosa la regarda, comprenant si qu'il voulait dire. Est-ce que devient plus facile demanda-t-il doucement la double Ben considérate sérieusement ces questions. Thela ni disparat pas a-t-il finalement dit mais que change. Deviant, quelque chose que vous pouvez porter sans qu'il vous accroche. Ils ont travaillé Kate, les soleils du matin, réchauffant l'heure Rosa et trouvé ses pensées dérivant pour marquer de moins en moins, au lieu de thela, elle remarque, des choses comme les différentes nuances de vert dans le jardin, l'abordement des habits autres des fleurs et l'expression paisible sur le visage des Ben pendant qu'il travaillait après la dujana. Ben devait repérer une clécha qu'ici dans le champ nord. To vos venir, il a demandé c'est une belle promenade, environ un demi-mile, Rosa a accept et I accept, et ils sont partis ensemble. C'est promenant dans des champs, débouquant un jour comme des vagues stories dans la braise, Ben portat ses out, dans un sac en toile suspendu par des son épaule et Rosa apporte un thermos de limonade Freud qu'elle fait ce matin-là, cet endroit, SDC beau. A déclare Rosa, regardant autre des collines et des monts, depuis combien de temps est-il dans votre famille trois générations, a répondu Ben, mon grand-père, la hacheti, après la seconde guerre mondiale, mon père price, la relais, quand il est venu, trop vieux, pour la travailler, puis, David, et moi l'avons herit quand papa est pas il y a 5 ans, vous devez les merici observer Rosa, Ben hacha la tête, c'est de la maison pas ou facile mais que vort toujours la peine, ils ont atteint, la section brisée de la clécha. Et. Ben s'est mis au travail pour replacer un poste qui avait pourri, Rosa était assise sur un rocher, approximate le regardant travailler ses mouvements et efficaces et pratiques, ses mains fortes se déplaquant avec confiance cause tu fais avant. Demanda Ben alors qu'il tamponne le sol author du nouveau poteau dans la ville. Je suis architecte d'intérieur et déclare Rosa. J'ai ma propre petite entreprise principalement des projets résidentiels. Ben avec l'intérêt fella explique pourquoi vous continuez à Monsalon Rosa sentit ses, Jayus rinser, elle n'avait pas réalisé qu'il avait remarque. Désolé à manage professionnel. Je n'y peux pas même pas que devoir commet les espaces pour un miof, chna. Felanimi dérange pas dit Ben avec un petit rire. L'endroit n'a pas beaucoup. Change depuis que ma mère tête vivante, il pourrait utiliser un pilfré. ILS, on te parle davantage alors que Ben a fini de repérer la clécha. Rosa a dit lui sur son entreprise, ses rêves de concevoir un jour pour les hôtels ou les restaurants. Ben a partage des histoires sur la croissance de la firme, les défis des passerais. Travers des années des sécuresse et la satisfaction d'une bonne colt au moment oils sant returns à la firme. La soleil communicate et se couche, pignant le ciel dans des tons de rose et d'or. Rosa se sentait plus détendue qu'elle ne l'avait fait depuis des. Il y avait quelque chose à propos de Ben et Haven Hill Farm qui le faisait se sentir en pace sur leur après la dîner, ils se sentosses sur la swing du porche. En regardant les luchos danser dans l'obscurité des rassemblements en silence, confortable se tendait entrer aux brises uniquement par le cri rythmique de la balancoire. Merci dit soudainement Rosa Ben la regarda, pourquoi, pour thella, fait-elle les coups, author de, pour m'avoir les respostes, pour n'y pas avoir posé de questions, pour m'avoir fait sentir que tu I rabin un alessio de benetain chose dans la lumière du porche, vous êtes plus fort que vous ni le penses Rosa, si qui c'est. Pas avec moi qui briserai beaucoup de gens mais vous êtes ici toujours about. Genie me sens pied fort, et admis Rosa, j'ai père perdu. Thela fait partie d'être fort et déclare Ben se sentia effrayé mais à l'heure de l'auvent de toute quand Rosa la regarda aimant, dans les quelques jours qu'elle avait connu Ben Louis, avait montré plus de gentillesse et de compréhension que marque depuis des années. La réalisation la fait halata quest, ceq cest, demanda Ben remarquant son expression, Rosa secoua la tête rien juste, en pensant.
Lesger se sant transforms en une semaine et rosa s'est retrouvius installa dans la vie, a Haven Hill Farm la appel sa miatos, les dugers pour la rasura la albine. La mime appel son patron dans la firme de design ol a travail a tangpartil, expliquant qu'elle avait besoin de quelques semaines de conge asa. Grande surprise, il s'explique prenant le temps dont vous avez besoin, avec déclare son patron. Nous tendrons vos projets pour vous. Chaque jour, Rosa aide ben avec différentes tâches author de la firme. Elle a appris à récupérer les gaffes du poulailler bien que les poules l'ont toujours rendu nerveuses. Pour décherber le potager, et même pour traire la vache. Célibataire que ben garde pour les produits. Latias frais un matin Rosa itate dans la cuisine faisant du pain sous la direction de ben. Ses mains étient couvertes de farine alors qu'elle pétrit, la pétrit la pâte la poussant et la pliant comme, il lui avait montré.com ahl. Demande, se concentrant sur la tâche. Parfait dit ben, la regardant avec un sourire approuvant. To ease unnatural, Rosarit, à peine, mais qu'à fait du bien de faire quelque chose avec mes mains. Le téléphone sans interrompant leur leçon de cuisine. Benasuya les mains, sur une serviette etys de la répondre de son kit de la conversation Rosa pouvait dire que c'était quelque chose de sérieux conde, ben disait à quel point, oui, j'y comprends. J'y serai l'audace que possible. Quand elle a raccroché son visage était serré avec inquiétude, c'était Joe Miller de la prochaine firme. A-t-il expliqué yauna tempête à venir en gros, tout le monde, s'entraide, à se prépare, dois à l'ordre, à sécuriser sa grange, puis nous devrons préparer notre place. Rosa a ressenti un battement d'anxiété que puis-je faire. Tu n'as pas besoin de double quotes commence ben. Mais Rosa la coupe, voa digital firmament, dis-moi quoi faire. L'expression de ben c'est de cette merci nous, devons apporter. Tu ce qui pourrait exploser, vérifier les fenêtres et les portes, assures-vous que les animaux sont en sécurité. Ils ont passé le reste de la matinée et se préparent à la tempête. Ben est al aida son voisin pendant que Rosa restait derrière, ressemblant des outils de jardin, des chaises de jardin, et d'autres articles qui deviennent aider, stocks en toute sécurité. Au moment où Ben est revenu, Daniel s'est rassemblé à l'horizon. Joe dit que va frapper fort, a déclaré ben entrevaillant ensemble pour monter à bord des fenêtres de poulet. Nous pourrions perdre le pouvoir. Rosa jeta un coup d'huile au ciel obscurcissant n'a jamais vécu une tempête dans une firme auparavant qui ira lui assure ben. La maison s'est maintenue paix. Enfin d'appers midi le vent, avec ramasse, pliant les arbres et inviting les tourbillons dans l'air. Ben a fait une dernière vérification des animaux en s'assurant qu'ils avaient toasté l'eau fraîche. Et s'affaissement de nourriture pour durer un jour au jour, à l'intérieur de la maison. Ils sont rassemblés des bougies, des lampes des pochets, et des couvertures supplémentaires. Rosa aide, ben a loina, quelques meubles, des fenêtres au caso, avez-vous peur? Demande ben en terminant leurs préparatifs. Rosa a consider la question. Unpelled a-t-il admis, mais aussi G sais p vivant, est ceq ka du sens, ben hocher la tite. Sentiment parfait. Les tempots nous rappelant que nous n'y sommes pas en contrôle. Il y a quelque chose DNA à ce sujet. Les premières gouttes de pluie ont frappé la toit au moment où ils terminent le deno. En quelques minutes, il s'était transformé en une vers battant contre les fenêtres, et la toit avec une force impressionnante et le vent hurla. Dans les coins de la maison et la tonne grande au loin, ala dit ben prenant la main de Rosa. La Miller indroit pour regarder une tempête, est la porte avant dans la tempête, demande Rosa, hausant les sourcils, ben saurat la porte et en toit, nous restaurants au sec, ils se sont assis, sur le swing du porche à l'abri de la pluie, mais avec une vue parfaite sur la fureur de la tempête. La foudre traverse le ciel, illuminant la ferme dans des moments brefs et brillants, avant de la plonger dans l'obscurité. C'est beau, chuchota Rosa, fasciné par la puissance brute de la nature, ben hacha la tite, son épaule chaude contre la sienne, effrayant et beau en même temps. Rosa était parfaitement consciente de ses mains, tenant toujours la sienne, c'était juste réconfortant au milieu du chaos de la tempête. Elle se retrouva, légèrement penchée contre Louise, attirée par sa stable et acute.une, Fisher de tonnerre particulièrement forte et fait sortir Rosa et le brast de ben et fait le tour de ses épaules dans un geste protecteur. Carvé,
Just la tempeti qui parle. Rosa leva lest you verse Louis, leurs visages say, raproquint dans la fable lumière. Pendant un moment le temps semblait rester immobile. Lest you deben tombrant sur ses levers puis verses you. Une question, neux dot avant que, l'un ou l'autre, ni poes, boga, en éclair veglant, frappe proximite, suivi immediate. Par un boom de tonnerre assourdissant, les lumières de la maison clignotarent et se sont éteintes, le pouvoir est parti, dit ben sa voix basse. G devrait demaro la generator pour les systems as intils rosa hacha la tit sentent, un melang de deception, et de soulagement, alors qu'il se levait, lwa moment quoi qu'il, en soit etate casse, ben disparu. Sur la quitte de la maison laissant, Rosa Soul, sur la porche, elle se seradans ses bras, soudainement, Freud sans, sa chaleur quitte del q, se passe-t-il, entre au type, just de la gratitude, d'sa pot, de la genelesse sur la sienne, ouat et ce quelque chose de plus, quelques minutes plus tard benest revenu, la pluie coulante, des chevaux, et de ses vêtements, le générateur court, a-t-il de telegardera, le réfrigérateur et quelques lumières encore, mais nous, devrions utiliser les bougies pour économiser du carburant antilles. Sant enters a linteria au ben alum plusieurs bougies. Jettant les pieces danced une luar chaude et vacillante. La tempête, a continua rage, à l'extérieur, mais a linteria de la ferme. Il y avait une sensation de sécurité confortable ben et disparo, à l'étage et est revenu avec des vêtements, sex et une serviette. Gves news fait du Shaw a-t-il déclaré la police du Gastonka marche toujours Rosa, a regard qu'il se déplace dans la cuisine. Chauffeur le lait dans une casserole, et lodge out de la powder de cacao, et du sucre. Il y avait quelque chose de si réconfortant dans sa présence, sa capacité tranquille. Mamia fait du chocolat chaud pendant les tempêtes, a déclaré Rosa, acceptant la tasse qu'il lui a offerte. Elle a dit que des choses douces rendant les choses effrayantes moins effrayantes. Ben soured osses en face d'elle et la table de la cuisine. Ta maman et la sage, elle lest, et convenu Rosa, elle ne jamais aime marque. Tu sais, a dit qu'il était trop poli. Trop parfait. Elle a price, une gorgie de son chocolat chaud. Jores de la cauta la recchio est toujours plus clair, a déclaré ben mais tu n'y peux pas te blâmer. Dema quelqu'un Rosa regarda dans sa tasse. Le père c'est que genie suisse mime par sur de l'aimer pas vraiment. J'adore, Lydie de Louis, la vie que nous planifions, mais non wl secoua la tit. Maintenant, je me demande si je la connaissais mime. Ben tendit, la main et travers, la table et gouveret. Sa main avec la sienne. Parfois la personne la plus difficile à voir. Clément est celle juste devant nous. Rosa la regarda sentant quelque chose se déplacer en elle dans la chandelle. Le visage de Ben était ombrage, mais ses yeux étaient chalaro et honnêtes. Il n'y avait aucune prétention en lui pa des gens de cash ceq vous avez cest ceq vous avez la tempête et fait rage toute la nuit. Il s'entrestes en retard parlant aux chandelles de tout et train des souvenirs de la child, des livres préférés, des rêves pour l'avenir. C'était le genre de conversation que Rosa n'avait jamais eu avec Marc, qui est toujours dirige la conversation avec des questions pratiques comme les investissements. Et les progrès de carrière. Lorsque Rosa s'est finalement couchée la pluie battait toujours sur la toit. Elle était éveillée en pensant Ben, et proposed de ses mains. Forte mais douce à propos de ses yeux qui la voyait vraiment comme personne n'a jamais eu au pas. Sur le fécond dont il a écoute lorsque la parle. Comme si ses paroles content, fella lui faisait peur, si sentiment grandissant en elle. C'était trop vite, elle était toujours brute, délitrahissant, de marque toujours garissante mais, alors qu'elle s'endetait, Rosa n'y pouvait pas nier la vérité, elle tombat, pour Ben Walker. La fermier comme qui vates promesse de transformer ses larmes en sourires le matin et apporte la sola et les conséquences de la tempête. Les arbres étaient en pan, et plusieurs endroits et la jardin avait pris un coup de la forte pluie et du vent, mais la maison et la grange avaient résisté la tempête intacte. Et tous les animaux étaient en sécurité. Rosa trouve Ben à l'extérieur, évaluant les dommages, qu'un n'a pas trop mal a-t-il dit quand il l'a vu, aurait pu être père. Ensemble ils ont passé la journée et se nettoya les plantes tombées dans le jardin, nettoyant les branches de la cour, vérifiant les dommages des clôtures. C'était un travail difficile mais Rosa s'est retrouvée et en profiter il y avait une satisfaction et restaura l'ordre la chaos en fin d'après midi la majeure partie du nettoyage immédiat et
le pouvoir était toujours sorti mais bénédictile, serait probablement restauré la soya ilsa, sant osas sur les marches du porche, fatigues mais satisfaits, to ease bon dans unicries. A observe ben Louis passant, una bataille do rosa, sauret, voici, nous faisons, une bon equip, a simplement declare ben dot les mots pendant entre au plein de possibilités. Rosa sentit son cœur si clawi, il est en fait, une bon equip. En un pel plus d'une semaine, ils étient tums dans un rhythm ensemble, anticipant les besoins des uns et des autres, travaillant en tandem sans avoir à discuter de chaque détail. Thelani ressemblait en rien à sa relation avec Marquis. Avait toujours ressenti une donc soignisement chorégraphie, toutes du jouant des rails pluttet cudita. Rosa dit ben sa voixtus, gises q te garis encore. Gises q tout se passe, vite mais mo. Avant qu'il n'y pies termina, le son d'une voiture, montant dans l'allée l'interrompit. Ils santos du tourns pour resp. A un SUV noir, elegant arme usquois la maison la cour, dit Rosa cool. Alors qu'elle reconnaissait, le véhicule s'était marqué. Rosa avait l'impression que le sol était tumsus, ses pieds. Le SUV noir de marque brille au soleil de l'opus midi et WD propose dans la toile de fond rustique de Haven Hill Farm. Elle se reprocha instinctivement de ben, comme si cherchait une protection te connaît cette voix te demande ben. Sa voix série est marque mamura Rosa, son cœur battant, mon ex-fiance. L'expression de ben s'assembrit, mais il est restable à quitte del tu n'as pas à le voir si tu n'y vas pas avant que Rosa n'y poas répondre. La portière de la voiture s'est ouverte et Marc est sorti. A 32 ans, il était beau, d'une manière polie des vêtements, décongenate or des cheveux parfaitement coiffes la position confiante d'un homme habitué à obtenir ce qu'il voulait. C'est you trouverant, Rosa immédiatement, Rosa et Applemark, marchant vers au Dieu, merci tu vas bien. Tout le monde est malade in quiet Rosa se tenait, jelly une tempête d'émotions qui se retournent en elgue blessée confusion. Etienne scintillement surprenant d'endurance, Marc avait l'air plus petit en quelque sorte moins impressionnant contre la telle de Ben's femme. Comment mos du trouve Rosa a demande quand elle avait trouvé sa voix. Marc s'arrêta à quelques mètres de là. Jetant un coup d'huile avec méfiance et ben Tamia la suivi ton téléphone dans ce quartier etc demande en ville. Quel quando restaurant a mention avoir-vous une fille de la ville des Walker Farm il tendit la main a ben Mark Reynolds, fiancé de Rosa, corrigit brusquement Rosa. Ben n'a pas price, la main de Mark Ben Walker voicima firme en silence maladroit est tum. Mark a déplacé son poids clairement mal à los avec la hostilité Rosa pouvant nous parler, en prit Rosa, regarde Ben qui lui, a fait un petit signe de tête. C'est votre appel de til doucement des une profonde inspiration. Rosa se tourna vers Mark, nous pouvons parler sur la porte. Mark le suivi, jusqu'au swing du porche pendant que Ben disparaissait, dans la grange, leur donnant, de l'est, mais restante porte de voix, si Rosa avait besoin de lui. Elle a apprécié Thella, plus qu'elle n'y pouvait dire. Quest ceq te fait ici Rosa demanda Marc des qu'il se sent aussi vivre dans une ferme avec un homme que vous connaissez à peine, si n'est pas comme vous. Peter que tu n'as jamais connu le vrai moi répondit Rosa, surprise par la stabilité de sa voix. Marc supira passant un main dans ses cheveux phase, à cautes g6, qg bless. CEQJ fait avec gen etat, impardonnable mais j, réalise quel terrible, arrêt j comme, il lui prit la main qu'elle retira immédiatement. To me manques Rosa Givo faire les choses correctement. Rosa le regarda, l'homme, avec qui elle pensait devoir passer sa vie, sa colonne familière, ses angles manicures, sa sincérité répétée, tout semblait si faux maintenant tu m'as brise le cœur Marc, dit-il simplement, vous m'avez trahi avec mon mila, ami, etc. Nemim peu, le courage de me dire mon visit. Vous avez envoyé une lettre, Marc avait la grâce de voir en G16 j'étais en latch, mais G suis ici maintenant essayant de repérer les choses. Il regarda autre de lui dédain, évident dans son expression. Si n'est pas ton monde, Rosa tu es, une fille de la ville, un architecte avec des rêves, quest ceq te vas faire devenir la femme d'un fermier recoulir des gaffes pour le reste de ta vie. Ces mots ont piqué parce qu'il faisait un écho au doutes de Rosa elle-même avait repoussé. Elle I might être à Haven Hill Farm, et adore l'air avec ben mais était-chi real, just une ovation d'sa da G comprends les choses. A-t-il déclare ben et gentle avec moi et G suis.
ce qui la fate et déclare, marque avec un sourire narquois quia fate builla la sang de rosa, la jolie fille se presente dans esse firme pleurant et vulnerable. Bien sûr, il est gentle, nan, pretend rosa la cola sissipent, nos pas sugre q ben est quelque chose comme toi. C'est un homme bon l'expression de marque c'est aduci, g suis désolé, c'est injuste iltendut, main verse, sa main et cette fois elle la laisse prenda, rosa nous avons l'histoire, toi ans ensemble, uani vie preview. J fate, uani terrible rare, mais g time toujours nous pouvons, toujours avoir tout, ce dont nous rêvions, rosa, bessa les you sur leurs mains joints. Unifois sans toucher levate, fate se senta insecurite, chérie maintenant, elle n'y ressentate qu'une tristesse lointaine, le loup de marriage est toujours disponible, à poursuivre marque. G les ai apples, nous pourrions toujours avoir notre mariage déjou in quelques semaines de retard, tau robe, les fleurs tout, G pour faire les choses correctement, rosa G vens de renta à la maison avec moi, les mots rentrant, à la maison résilient, dans l'esprit de rosa la ville et toujours, à la maison l'appartement qu'elle partage, avec marque de corrie de leurs if it's panics, prévu author de leur avenir commune, était-il encore à la maison, j'ai besoin de temps pour réfléchir, et déclare enfin rosa, retirant sa main dot ma coach la tite, triomphe sitland dans cessu il pensate, qui le gagne, en arrière, G rest au golden acres in Enville, G serai law pendant quelque. Jers il cest leaf ni perno pas trop de tang rosa certaines décisions ni peuvent pas attendre éternellement alors q marque revenate asa voiture rosa est resti sur la porche les emotions turbides lasuvia lance la poussière alors qu'il disparaissait dans l'allée. La sante rosa sous la vexesse pensis ben est, sorti de la grange quelques minutes plus tard, son visage soigneusement muta. Tuis ok. Demanda-t-il la rejoignance. Le porche génisses pas, et admis rosa. Il veut que revient dit que nous pouvons toujours avoir le mariage toujours tout. Ceq nous prévoyance. Ben était silencio, pendant un long moment et vous. C'était la même question, qu'il lui avait passé il y a quelques jours, mais maintenant téléported plus de points, que vous l'aile, l'avenir, sur et familier, avec marque voir, Entex par sa trahiston, ou quelque chose de nouveau est incertain avec ben genisses pa, de-tel à nouveau, hanate manil, yaune semaine, je devasti, q mon marriage, et annual maintenant gi ni suis plus ce que g levo plus ben hacha la tite comprenant dans cessu, vous n'avez pas à décider quoi que ce soit pour le moment. Il reste Enville pendant quelques jours à déclare rosa en attendant ma réponse tg serai ici dit simplement ben tout, si que vous décidez, le lendemain, matin rosa, c'est révélé son esprit tournant toujours avec la visite surprise de marque elle trouve ben dans la cuisine faisant du café, j'ai besoin d'Iola, Enville aujourd'hui, et-il déclare. J'ai besoin d'amis, propres vêtements, etc. devrait parler, à marque nouveau, efface ma tite, ben Louis, attendu un, tasse de café. G pour vous conduire, G dois conduim recobrer fort. Merci dit rosa reconnaissant DSA, the conscient genie serai pelongton, la route Enville ett.com, toutes stupides, danslers, propre pensis, golden acres, ett to an a petite communauté, agricole, just une rue principal, avec des magasins, essentiels une épicerie une quincalori, un restaurant et quelques autres entreprises, le golden acres en était un modeste bâtiment didu, étages au bout de la rue, G serai et la quincalari quand vous serez prêt, et déclare ben en la dépassant dans un petit magasin de vêtements, prenez votre temps. Rosa a passe une air, a choice quelques tenues simples, des jeans, des t-shirts, une robe det, vêtements pratiques pour laver de la femme, réalistiel and payant. Pa les etiquettes des critères qu'elle portait, habituellement, et, avoir, change dans, c'est nouveau, vêtements dans, la salle d'adjustment de la boutique rosa, c'est rendu, au restaurant pour le déj. Elle n'était pas encore prête à voir marque ovet, besoin de ressembler, ses pensies en première, elle restaurant, était occupée avec la foulée du déjeuner, rosa a pris place au comptoir, commandant un sandwich Etienne, de glace, alors qu'elle attend. Sa nourriture, elle a entendu du femmes, plus agis dans le stand derrière elle, ce garçon walker c'est fait en sorte qu'une fille de la ville s'adjourne à la ferme des Élan. Marge au bureau de poste ma dit qu'elle était lors de poste lors de plus d'une semaine maintenant, à peu près le temps, a répondu l'autre, ben est, celle depuis longtemps DPQ David Estezid, Jeannie la jamais vu sourire jusqu'à higher quand elles sont venues ensemble. Dans le magasin général, Rosa sentit,
ses Joe Shodes, mais elle garde les yeux sur le comptoir faisant semblant d'y pas entendre lst jolie aussi, et poursuivi la première femme, le regard comme si est suspendu la lune. Mi rappel comment mon Henry mi regardait, bien, j'espère que la fonction. Cette femme a besoin d'enfants qui quarante nouveau. J.E. Trout, comme l'obas, le sandwich de Rosa est arrive levitant, den entendre plus mais les perles, des femmes Louis, Sant restes, ATL vraiment, regard ben de set, fact, ethdc event pour tout le monde, April la de Jana, Rosa et rassemble son courage et cest renduo golden acres mark et dans le petit hall, tapen sur son ordinateur portable. Son visage cest à clair quand elle le vu Rosa to ease où il se leva, l'embrassant, la joie l'air ... different. Rosa baisa, lest you sur son jean simple, et son t-shirt, sist plus pratique pour la firme le sourire de Marseille, respect de corde, la firme. Il a fait un geste vers un petit coin salon, along this parlor. I laisse sont ossis, et pendant, un moment, unsilenced, maladroit, se tendait, entre au. Marc la casse en première, je pense, ACEQ, VOV dit, pour ne pas vous dire en, person il tendit, le main dans esse poche, et sortit, une petite botte velours. Je veux bien faire les choses cette fois, il, et ouvert, la botte, pour reveler. Un anneau de diamant lager, et plus ostentoire QSA beg de fiancles d'origine. Rosa Linners, mi pardonnerez vous, et etc., dita ma femme. Rosa regarda le ring. Se sentent, étrangement dit HELYAUNA semaine ce geste pourrait lever, maintenant c'est cru.com une skein dem une peace. Marc, je ne peux pas simplement reprendre l'or au nous sommes à rates, a-t-il dit attentivement, tu m'as blessé profondément, tu as trahi ma confiance. G says, a-t-il dit, tendant, sa main, mais les, gens fonte gen ai fait un terrible, G demande une douime chance. Rosa Louise regarda les yeux à la recherche de quelque chose elle sincérite, les remords authentiques, l'amour, quel, à vous était la détermination, l'apparence d'une omnan habuchu à perdre, gen, elle demande. Mon mailer, ami avit, qui vous avit, ma casita cest fini, n'était jamais sérieux, Rosa, just un stupidi rare, l'avez vous aim, nan c'était just ... physique thelani signifiat rien. Le cruot, décontracté de ses perils, a frappe Rosa. Alors vous avez, guet notre relation, bless du femmes pour quelque chose qui ne signifiat rien marque, avec la grâce, devorhant, je vous ai dit, j'étais stupidi, mais j'ai appris mal, felonice reproduire plus champ, Rosa cest assis étudiant l'homme qu'elle pensait une fois qu'elle savait si bien, dis-moi quelque chose, ma quest CQ2M chez moi PACEQG fait pour toi ou comment, je te fais regarder, ou love IQ nous avons planifié. Quest CEQ2M chez moi en particulier l'expression confiante de ma KE2. Quel genre de question est ce j'aime tout dit toi ta but, ton style, ton ambition ce ne sont pas des choses sur moi, a déclaré Rosa douce, ce sont des choses sur la fécond dont j'appareille, autres ters bien. Dit Marc, l'irritation s'est glissante, dans esse voix. J'adorais à quel point vous êtes organiste. Comment vous connaissez toujours le bon vin, a commanda, comment vous charmez mes associés commerciaux. Chaque mot était une autre révélation. Trois ans ensemble, et il ne le connaissait pas du tout. Marc dit, doucement Rosa, je n'y pense. PAQ2 même, je pense, Q2M l'idée de moi, la femme parfaite pour travail parfait. Ce n'est pas juste, a proteste Marc. Je suis venu à ce sens pour vous trouver. Je vous offre de CEQ nous avons prévu. Je sais, a déclare. Rosa et il una semaine jores, Peter dit oui, mais quelque chose change. Elle baisa les yeux sur ses mains. J change à cause de Louise l'agriculture le voix de Marc Durset. Rosa soit réaliste quel genre de vie pourrez-vous avoir? ICI c'est une ville mourante, au milieu de nulle part. Peter concède Rosa, mais pour la première. Fois député années, je me sens ICI. Marc la regarda, incrédule dans ses yeux. Vous êtes tout pour un fantasme country queenie derrière pa un mot et le nouveau s'abutera, Rosa et pu. Je ne sais pas admis Rosa, mais je dois la découvrir. Elle se leva, la résolution la remplissant, je suis désolé Marc, je ne peux pas t'épouser pas maintenant. Peter Jome j'ai besoin de comprendre qui je suis et CEQG. Vio le visage de Marc Durset, vous regretterez, Thella, Peter, dit Rosa, surprise par la certitude.com qu'elle ressentait, mais ce sera mon choix. Elle est sortie de l'auberge, se sentant plus l'égard qu'elle ne l'avait fait d'esp. La soleil était chaud, son visage alors qu'elle se dirigeait vers la quincaillerie pour trouver.
Ben charge des sacs d'alimentation dans son camion lorsque Rosa la trouve. Il leva les yeux, son expression prudent, comment qu'est-ce, pas G, Louis, ai dit nan, dit simplement Rosa. G ni revient p a un soulagement, et autre chose, l'espoir peut traverser le visage de Benvu, aids, sur Rosa hacha la tête. G Suisse, ce G ni Suisse, pas encore prat, dans quelque chose de nous. J'ai besoin de tang pour guerrier, pour me retrouver mais G6 QG ni peut pas le bene pose, le sac qu'il tenet, et s'est rapproche d'elle et la ferme de sa jeunesse, si tu m'as, a déclare Rosa, just pendant uncertain, temps quoi si QG découvre les choses, le sourire de Benetet, comme le soleil qui se brise travers, les nights, Jai more I les sont revenus a Havenhill farm dans un silence confortable alors qu'il refusait le drive de gravia familia, Rosa est ressentie en sentiment de justice, durante et la maison.ce sur la éprise la dernière ILSC. Aussi sur le porche en regardant, le coucher de soleil pinde le ciel dans des tongs d'orange et de rose, l'air était du avec l'odeur des fleurs det, J continue à penser, à quelque chose pendant que, j'étais en ville aujourd'hui et, déclare Rosa. Ces premiers jours au JTICI tu n'imas pas pose de questions, to me laisses just ata ben hacha la tête, tout le monde mérite un espace pour trouver ses propres réponses mais il y a quelque chose que je vote dire maintenant continue Rosa. Sur la raison pour laquelle la lettre de Marc fait autant de mal, elle prit una profonde inspiration. Ce n'était pas seulement qu'il c'est qu'il le fait avec Jen mon meilleur ami depuis les deux personnes en qui j'ai fait la plus confiance dans le monde montre ensemble. L'expression de Ben Siazambret de Cola en son nom G Suisse désolé Rosa, c'est una double trahiston, felama fait to rementre en question, admis Rosa, chaque conversation, chaque instant que, nous partageons, c'est la paire partie de la trahison, a déclaré Ben les doutes, gagnant, oui, acquiesca Rosa, et aujourd'hui, Condemarque, a propose nouveau avec une beg encore plus grande j'ai réalise quelque chose il n'y me connaît pas du tout. Il n'y pouvait même pas me dire si qu'il aime chez moi pas vraiment, ben tate silencio pendant un moment, puis il a dit, G le pou. Rosa la regarda le cœur sautant tu pourrais quoi dites-vous si que j'aime chez vous, essa voix ite douce mais sur même si nous sommes connus que pod temps que peve de tang Rosa sentit, la chela se repanda dans essa portrait comme quoi. Ben, se tourna pour lui faire face complètement j'adore le fécon, dont vous parlez aux poulets toast les matins, s'excusant de voir price leurs gaffes j'adore le fécon dont votre nez se frappe lorsque vous vous concentrez, sur une tâche j'adore, votre honnêteté même lorsque le verite est difficile, j'adore à quel point vous êtes courageux face à votre dollar au lieu d'enquérir. Des larmes ont mal dans les yeux de Rosa, chaque observation était petite mais vraie, des choses qu'elle n'y réalisait même pas d'elle-même. Ben ni sachant pas quoi dire d'autre G ni pousse pas, a-t-il dit rapidement G says Q2, as besoin de tank G te dit ceci QG va quand G te regarde. Rosa tendait la main vers essa main, lui enfilant les doigts à travers la scène merci de m'avoir vu. Ils se sont aussi en silence alors que l'obscurité tombait les luchos communicant, la scintilla dans les champs quelque chose s'était de place. Entre au uniport de port en possibilités le lendemain matin. Rosa était dans la cuisine faisant du café lorsque son téléphone sonne. C'était Samia Rosa, qu'ici qui se passe. A demande Samia marque ma appel tours bouleverse il a dit que vous y êtes votre vie pour rester. Dans une ferme avec un homme que vous connaissez à peine. Rosa supera CNSP, comme que maman, alors qu'ici que est à du soir, à comprendre, ma chérie, vous disparez après, la notion de votre mariage et maintenant, vous refusez de rentrer à la maison. Rosa regarda par la fenêtre, où elle pouvait voir Ben dans le jardin ingénieux, dans la salite, alors qu'il planted, de nouveau, j'avais besoin d'espace pour comprendre les choses maman, et j'ai trouvé quelque chose d'inattendu pa clarity et clarity et votre entreprise vos clients votre vie. Ils seront toujours là quand G serai prêt, a déclare Rosa pour l'instant, j'ai besoin de cette voix. Essa mire tête silencieux, un instant, est-il bon avec toi city agricole. Mila de doucement Rosa, il me voit maman le vroy à une autre pause. Marc ni la jambe fait, et admis essa mire. JSA dit la dire. G says jores de écouta, et bien G taille, alors poursuivre ton cours. Dit essa mire avec un soupir fait, just attention Rosa. Nachangas pa un decision.
Hadif pour autre, G ni le faire pas prometi, Rosa G proles choses lentiment, mais G reste ici pour le moment. A prise à voir raccroche Rosa et vers du tasses de café et les a transportis, a l'extérieur, au ben travail, il leva, les u avich sensoria qui la réchauffi, delenteria le matin dit-il, en acceptant le café, d'orsbin, mioye q moi depuis des mois, répondit Rosa s'installant à quitte des Louis sur le sol, q plantas vous, semis ditomits pour remplacer so indomages dans le tempête, il Louis a montri comment les placer dos mang dans le sol.com si, ils ont travail, Kate à Kate. Plantant une nouvelle, vie dans le jardin. Alors que Rosa tapetate le sol author d'une fragile semis, elle ressentait également le sentiment de planter de nouveau depuis, j'ai parlé ma mère, a-t-elle déclaré, elle est inquiète, mais elle comprend que j'ai besoin de cette voice. Ben hacha, la tite, itimak, pensez-vous qu'il reviendra, probablement pa, a déclare Rosa, a Sofiat ni, le laissera pas, d+, il a una, entreprise a gira, una vi dans la ville, et toi demanda soignusement, ben te manquara, sed vi Rosa a seriousement consider la question. Des parties de salut si Montrevel, quelque amis, mais passes pour ravenir, en arrière pas encore, de tout facan, les mains de ben se sont commis dans le sac. Rosa J. besoin de te honnête, avec toi. G tombe amoros de toi, G says q est rapide, G says q2 garies, mais G vo q2 saches og mi tiens. Le cœur de Rosa s'est explia les mêmes sentiments avec grandi en elle, impossible à ignora. C'est rapide et yel convenu, trop vite, peta conceda ben, mais parfois le cœur, c'est si qu'il vute, avant q. La tite n'ira trape, Rosa tendet, la main touchant, doucement son visage, la sant uni touch, de salit sur sa joe, G la sens aussi, ben mais J père, J just eu le brise, G, says de-til, couvrant sa main avec la sienne, etg ni te précipiterai, jamais nous, avant le tangun cadeau si simple, mais exactement si dont Rosa avait besoin. Il est tang de guerilla de grandia, il est tang de vor cc, qui grandissait entre elle et ben etat real ou just una belle evasion de la dollar. Merci, murmura-t-l.ben. Sorit ce serea chalero, et authentique quia tegnit ses u. Pour quos pour être patient. Pour my vous, pour transformer mes larmes en sourires de comme vous l'avez promis. Pense pensa en avant, sans front touchant, la scène dans un geste, à la fois intime et respectueux. La maille reste un. Venir Rosa agite la promets, alors qu'il retenant à leur plantation. Rosa sentit quelque chose qui se déploie en elle l'espoir. Fragile mais persistent, comme les semis prenant, racine dans la terre chaude orthodo una semaine cest. Transformi en duet doucement en un mot. Let cest installe sur Havenhill Farm. Apportant des jours plus longs et des nuits plus chaudes. Rosa est tombée dans le rythme de la vie qui se révèle avec le soleil. Et sans demande fatigue mais content. Chaque jour des nouvelles de Cuvits elle opéra faire de la confiture. Des bias qu'il ont coulés ensemble. En riant, quand elle renverse la douceur collante sur tout le comptoir de la cuisine. Elle maîtrise l'art de suspendre la lessive sur la ligne prenante. La satisfaction de l'odeur friche des vêtements, sexe au soleil, la mime surmonte sa paire des poulets. Les solient maintenant pas son nom chaque matin alors qu'elle collecte des gaffes mais cert. Elle apprenait sur elle-même, ce qu'elle était quand elle naissait, pa ceq quelqu'un, d'autre vous. Elle était plus forte qu'elle n'y la pensait plus capable, et-elle tombée amoureuse de Ben Walker. I les on price, les choses lentement tout comme I les avais accept. Leur relation a augmenté dans de petits moments les mains senders, en passant des outils dans le jardin des conversations, qui se sont étendues tard dans la soirée, ont partagé des sourires à travers la table du dîner. I les ni, sustained, pa encore, embrasses bien, que Rosa y réfléchis souvent. Ben tenet sa promise de Louis donna du temps, la laissant donna le rythme un matin fin juin. Rosa s'est assise sur le swing du porche avec une tasse de café, regardant Ben repera, le tracteur, dans la cour, son téléphone à son, assistant de l'entreprise de conception de la vie. Rosa, je déteste vous déranger pendant votre congé déclare Emily. Mais les Hendersons insistent sur le fait qu'ils n'y travaillent avec vous que lors de leur rénovation de la maison de plan. Ils sont prêts à attendre de votre retour, mais ils doivent savoir quand Philippe eta. Rosa s'est rendu compte
avec un début qu'elle ne vit, pa pense à son entreprise depuis des semaines, un effois, c'était sa fuite, etsa joie, le centre de sa vie, maintenant c'était Eloïne's top cam une histoire sur quelqu'un d'autre. Je ne suis pas sûr, Emily admet-elle. Je pense toujours aux choses. Ab ni figure pas trop longtemps dit Emily en riant venus ma et les clients s'accumulant. Votre talent est un gaspillage de vaches le patron. Après avoir raccroché, Rosa était assez avec ses pensées, était son talented ici il mi concevoir des espaces ressemble le but et le fonctionnement c'était un travail qui comptait pour elle, mais cette femme, cette vie qu'elle construit, c'est ben aussi.ce sur la elle abordé le sujet, alors qu'il s'asseyait sur la porche, après les dîners, j'ai reçu un appel de mon assistant aujourd'hui. J'ai des clients qui m'attendent, dans la ville, le visage de benestrest.com, mais elle a vu les flashs d'inquiétude, dans ses yeux. Je pense que votre vrai vendrait finalement. Bella, semble aussi réel, a déclaré Rosa, en regardant les champs d'ors, sous le soleil couchant, c'est ce qui le rend si difficile, ben tendat, la main verse sa main, quest ceq te vio, Rosa. C'était la question qu'il lui a fait passer cette première semaine la question qui était devenue leur pierre de toucher, mais cette fois, Rosa avait une réponse. GVO, les deux et-il déclare mon travail, et.q. Elle sera là, main toi les boya égay les u de ben, les deux pourraient être possibles. Golden Acres, nest qui une, air de la ville, les gens, se rendent plus loin que chaque jour. Le cœur de Rosa s'est accéléré, vous suggérez que je pourrais vivre ici et traveler, là-bas ben la tête. Si c'est ceq vous voulez, ou Peter pourrez-vous travailler à partir d'ici une partie du temps configurez un bureau dans la salle de rechange. Pour moins de clients mais des projets plus significatifs les possibilités sont ouvertes devant elle pas non plus. You mais les deux ni pas abandonner un rêve pour un autre mais trouver un moyen de les tisser ensemble. Fela pourrait fonctionner, a déclaré Rosa, sentant l'excitation, c'est construit, G pourrait aller, dans la ville, 2 ou 3 jours par semaine, pour des réunions et des visites sur le site, travaillez à partir d'ici, le reste du temps, la firme pourrait condamner utiliser les yeux de votre écriture à déclarer ben avec un sourire. C'est la même chose depuis la fête des mères Rosa Rit. To me donne la permission de décorer, je demande votre aide, encourage ben thela pourrait, et un autre projet ensemble. Nota, le mot pendant entre au plein de promesses ben, dit doucement Rosa. To me demande des de pas seulement pour l'instant mais oui, dit-il simplement time, Rosa je sais que n'a pas et longtemps, mais je suis sûr de ce que je me sens. Je te vio, dans ma vie, pa su, enten qui pas, mais enten que partenaire. Le cœur de Rosa gonfle, je time aussi murmure-t-il les mots, se sentent bien et vers je ne cherche pas qu'à pour toi mais maintenant je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Ben se leva, la tyrante doucement sur ses pieds, alors, restez-nous allons comprendre les détails ensemble. Rosa entre dans ses bras, se sentant comme si elle avait trouvé sa place dans le monde. Oui dit-elle je vais rester. Les mains de ben encadrant son visage se supposant une question silencieuse, répondit Rosa en se levant sur sa pointe, de la pointe des pieds, amenant ses lèvres aussi en leur, premier baiser tête duet, tendre un promesse et conge, sans mots qu'uandil se sans sepes, le sourire de ben était plus lumineux qu'elle ne l'avait jamais vu, j'attends de faire car depuis des semaines vort la peine de tendre demande Rosa, son propre sourire correspondant à la sienne. Ce dit ben l'embrassant à nouveau, mais n'attendance pas si longtemps pour la suivante. La semaine suivante Rosa est allée dans la ville pour rencontrer Emily et vérifier son appartement. C'était étrange d'être direct au le brut et réduire. Le brut et rhythm discordant après le com de la firme. Son appartement semblait plus petit d'une monière ou d'une autre et plus vite bien qu'il soit rempli de meubles et d'arcato. Elle passe la journée dans son studio de design, à réunir avec son équipe et examiner des projets. L'après-midi, elle avait un plan. Elle prendrait des clients selections. Travailler à distance, lorsque cela est possible et venait dans la ville deux fois par semaine. Son entreprise deviendrait plus petite mais plus concentrée lui, permettant de l'équilibre avec sa nouvelle vie, à Haven Hill. Femme alors qu'elle emballait des vêtements et des obéches personnels aromanées à la ferme. Rosa a trouvé ses robes de mariée, toujours accrochées dans son placard. Une fois, cela avait représenté tous ses rêves. Maintenant c'était juste une belle robe.
Rianda plus sur l'impulsion rosa a apple samir, mamong q penzesvu de faire don de ma robe de mareye, a ct organisme de bien faisans, qui fornet, des robes de bal, au fias qui, ni pouf passer, permetto de o, la robe toi vous revez, depuis q, vous aviez, depuis vous aviez, 6 ans, demande, mia surprise, aids vous, sir, g suis, sir. Et declare Rosa, Thella devrait rendre quelqu'un, huru ni pas siasio dans mon placard pour rappeler si qui cest pa pass. Tu as l'air different, et observe esse mir, plus huru g, suis admis Rosa, g suis amoureux maman, pour dire cette fois, esse mir tate silent suspendant un moment. Avec l'agriculture ben oui c'est un bon. Le mile q j jamais connu votre per etiter oziano en bon, a declare doucement esse mir, pa flashy comme marque. Mais solide fiable el fit una pause, cond puisgi, ce ben Rosa sentit unpoids dices e pods itala de ne du de manger la ferme. Jimerica, a declare esse mir, et Rosa, g suis content portoi, lorsque Rosa est revenu, a Haven Hill farm ce, soila, la vue de la ferme familia, la remplie de jour, ben attendait, la porche, et la couru vers lui comme rentrant, à la maison après un long voyage, ben vainway à nouveau, a-t-il dit, la tenant forte comment itate la ville bien, dit Rosa, mais, mieux vote, et icij en plan pour mon entreprise etm, ma mia vient pour la donneur du demanx pour vous rencontrer, ben ovate l'air momentanément nerveux, g deviendront, l'Amazon, Rosa rit la maison va bien elle vous aimera, ils sont passe, les prochains jours, a prepara, la visite de Essamir, Rosa et Montri a ben comment faire, la desert préfère de Essamir, un flan qui avate, et transmis à travers des générations. DSF 1000, ben netto chèque centimetre de la ferme, bien que Rosa Louise 8 assure QCE n'était pas nécessaire, de Manchester arrive en soleil l'été parfait, le mur de Rosa Elena, c'est rati dans essa Berlin sensi juste midi sa tête une petite femme avec les mêmes chevaux noirs de Rosa maintenant street, c'est donc la célèbre ferme, a declare Elena enserant Rosa dans ses bras, c'est suant priceless champs, le jardin les poulets. C'est grattant, dans la cour, c'est beau. Mamang c'est ben Walker, dit Rosa faisant avancer, ben Marmir, Elena Lintners, ben tendit, la main maze, Elena le contourne, pour Owen, calanche, to homme qui met ce sourire, sur le visage de ma fille, est une famille pour moi, atlde acute clar et acute. La tension nerveuse de ben est visiblement atténue, c'est un plaisir de vous rencontrer Madame Lintners, Rosa parle de vous tout le temps, Elena cite plate, ainsi. Madame Lintners me fait parade cv lis ont partage un repas sur la porche la table avec les bons plats et les fleurs de la mire de ben du jardin. Elena raconte des histoires sur Rosa Conde la tête enfant faisant rire ben et Rosa Rouge ben a partage des histoires de grandir dans la ferme avec son frère David. La conversation a cool facilement to a person say connectant a des differences dhet de font apres les de ben c'est excuse pour vérifier un nouveau voni la val laissant Rosa etsa mirsul. G lame a declare Elena descu ben itate a porte de voix, il vous regarde comme un homme devant regarde la femme qu'il aime, il est special mamang a declare Rosa. Different de toso qj joma canos, Elena tendet, la main vers la main de pat Rosa, votre parole approved, il est toujours dit que le bon homme pour vous, serait fou votre lumière, et la aide, a brille plus, passe lui qui voulez vous fakener dans son idée de parfait des larmes ont piqué les yeux de Rosa. Son père était décide, il y a cinkens, mais assez sagace, laissa toujours guides, G sujet, que papa aurait pu rencontrer ben il aurait osé aim cet indroit, et declare Elena en regardant author de lui. La paix de celui ci la simplicite, lorsque ben est revenu Elena a insiste pour voir la nouveau, il les a conduits, a Lagrange, au leveau au jams bancalis, se tenet, a quitte dsa mia, regardant les visiteurs avec des yeux, lsd belle, s'exclamara, quel est son nom ben regarda Rosa, G penses que Rosa voudra pater la nama, Rosa considerate la pete vue, avec ses grand yeux et son manteau tachet espera et-il decide, son nom est hope, la souris de ben lui a dit qu'il comprenait, la signification du nom,
nouveau, débuts duim chances, espoir pour l'avenir alors cula soleil commence to se coucha alina se prepare to party. Vous allez à porta, ben ale demanche de noche, moi la semaine prochaine, a-t-il dit à Rosa, si nate paun, question. Nous marines venir répondit ben sunbras author de Apolles de Rosa, apres la depart de Lena, Rosa et pense sont ossis sur le swing du porch en regardant les premiers, etoiles apparata dans le ciel obscurcissant, tamir ist merveilleuse, a déclare ben, Gvo vous obtenez votre force, elle vous aime, lui dit Rosa, elle ne prouve pas, beaucoup de gens, alors prenella, comme un grand compliment, ben glusa, gves, il est devenu citriothella, signifie beaucoup pour moi Rosa. Avoir la bénédiction de votre mère, bula ses connections. Rosa pencha sa tête sur son épaule, G penses, ACQ vous avez dit, et la femme notre projet ensemble, etj mérite, que ni pas, tout change il, aune, histoire, et un caractère qui devrait être preserves, mais à la mise à jour, de certaines choses en faisant la nitre, ben embrasse la haute diécetique, j'aime le son de cas, l'entrée. Le mot est installé entre au confortable et what ilsc sant osis dans un silence paisible alors, que la nuit tombat complètement, les seuls sons la tuerde segals et la du creek de la balancois du porch, du mois après, l'arrivée en larmes de Rosa à Havenhill Farm, elle s'est tenue dans le jardin admirant la fin de l'été, les tomates sétillantes, accroches et leurs vins, les courgettes saisonnières, à travers la saule et les haricots ont grimpé trilis en ranges. Elle ovit a en planta una grande partie etly. Avit de la satisfaction, avoir les resultats de son travail, ben s'est approche de la grange. Échouant ses mains, sur un chiffon, vérifia votre travail. Demande-t-il venant, et se tenia quitte del. Notre travail corrigia Rosa avec un sourire, G penses, just à quel point il a change, depuis QG, suis venu, ICID bonds, changements, demanda, ben bien qu'il connaissait la réponse lamila, lui assura Rosa. Se tournant pour lui faire face, G suis venu ICI brise bentamaz aid agaria, mais tamaz ozzy aid a devenir quelqu'un plus fort qu'auparavant, les de ben etien chalaro de mort vous avez fait, la croissance, G vins de fournir l'espace Rosa secoua la tite. Vous avez fourni plus que de l'espace, vous avez fourni la jeunesse quand de geneve la plus besoin, comprendre sans jugement aim sans conditions, ben prit ses mains dans les siennes, et tout as remin la vie cette ferme. Avant de venir, G fi c'est juste des mouvements survivant mais pa vraiment, via tout mas repos, à quoi ressemblait la joie à Rosa, a bien ressenti des larmes mais sitient, des larmes erwises, nous, some su, G pense, q est comme que qo est sens fonctionna, a declare bent les milers relations, sont celles o les du persons se font des milers versions du mams, Rosa hacha la titi pensant à quel point, thella etate, different dsa relation avec mark. Elle avec mark elle avec toujours senti qu'elle devait, être parfaite, pour s'adapter à un certain moule, avec ben, elle pourrait, être authentiquement, elle-même des résidences, des défauts, et tout, j'ai quelque chose pour toi, dit ben, intendant, essa poche, il a sorti une petite botte pa du valors comme l'avait et mark, mais du boy sculpt, lis et shore ouvres la Rosa et price la botte, son cœur s'accelerant, à l'intérieur il avait un no, mais pa, c'était une simple bande d'argent avec une petite pierre bleue placée dedans. C'était celle de ma grand-mère et explique ben la pierre est lapis lazuli. Il est sens representa la vérité et l'amour profond Rosa la regarda son que dans ses yeux. Ben il a price, le nom de la beauté et la tenue entre aussi nes paun, proposition pa encore. C'est trop tit pour thella et nous, le savons tous les du mais. C'est un promesse que lorsque le moment sera venu. Quand nous serons tous les du prats, je vous demande, des larmes ont renvers les jos de Rosa, c'est parfait murmura-t-il, tiwi, j'accepte promesse, ben église la no, sur ses mains, joat pa un engagement, mais un engagement, ni moins, G-time, Rosa Lindas, G-time, Ozzy, Ben Walker répondit-il se levant sur esse point pour le plus tard dans la soirée ilsc sant osis sur la swing du porch, la tête de Rosa sur l'épaule de Ben. Son bras author del les etoiles, etant, Odysseus de la tête et les luchos ont dans les champs, le no en argenté attrape la clair de lune tandis que Rosa se déplaque her hand, tu sais, dit-il doucement quand je suis venu ici pour la première fois je penses que ma vie a été terminée, que je n'y serais plus jamais heureuse. Ben embra son temple, et maintenant, Rosa sourit, ressentant un contentement qu'elle n'auparavant, maintenant je sais que connaît facet.
Q commença, la pense et la route sinueuse qui l'avait conduite, ici la mauvaise couture une route de gravia, les larmes qui l'avaient amené et la porte de ben ce qui semblait être le père moment d'essayer, avait it le premier pas vers la mila. Vous avez tenu votre promesse. Dit-elle en le regardant, quelle promesse, la première chose que tu m'as jamais dit en tres ves transforma tes larmes en sourires, les yeux de ben se plisseraient de sans rire alors je l'ai fait. Et tu sais quoi, dit Rosa se levant pour lui toucher le visage vous ne les avez pieds simplement transformes en sourires vous, leur avez dan uni restant. Alors qu'il était, osses ensemble dans la paix de l'ennui det, Rosa savait, sans au cheng doute qu'elle était, exactement, l'or ol tate, sensiate, la chamane, à parcure natate pied parfaitement, claire ils avait toujours des details a risoda, les défis a lover, mais ils les affronterient ensemble. Jui prosture, Sison par Sison ICIA, Havenhill Farm, avec Benekit, Del, Rosa, Avate, Trouve, plus qu'Android se pour attirer, Aprus la chagrin. Elevate trouve la maison, elevate trouve l'amour. El citate retrouve.et com ben la tenet pres du ciel. Etio Rosa savait que les larmes qui, levée en amené asa, port avait conduit au plus beau. Seria de tos la seria d'une car enfant.